Hello all. So good evening to all. Sorry. So good evening to all. Welcome to Maths Veeresh sir YouTube channel. Yeah. Yes. హలో ఆల్. సో ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇంకెవరైనా ఉంటే కొంచెం చెప్పండి మా. సో వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పండి మన లైవ్ క్లాస్ గురించి. సో మానస, హాయ్ సార్, హాయ్ మా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. సో ఓన్లీ 2 minutes ma. Within 2 minutes I will start. Okay, let them join please. Today in this class ma, I am going to explain differentiation. So one of the important chapter from Maths B. Okay, so hello all. So those who are watching in live ma, please do like and share, subscribe my YouTube channel. Okay, so without doing any delay, I'm going to start today's class. Okay, so that is, so you can see, so I didn't write any formula on the board, right? So I'm going to explain you what are the very important formulas in this chapter. Detailing I'm going to nearly 6 to 7 LAQs ma, and 5 to 6 SAQs as well as VSAQs. Vaibhav Jampala, hi sir, hi ma, good evening. Okay, so see, so I'm going to start this live class. So please inform to your classmates and friends, schoolmates, to all. So this is going to one of the best live class in on differentiation. Okay, so thank you. If you have any doubts ma, please at any time you can raise your answers. At any time you can ask your questions ma. Okay, so therefore good evening to all. So welcome to Maths Veeresh sir YouTube channel. Okay, so Kripakshi, hello sir, hello. See, differentiation, first of all, what is the meaning of the word differentiation? So brief, within 5 minutes I will try to complete the what is the differentiation ma. So differentiation, actually it is one of the branch in calculus. Okay, so whenever you take calculus ma, so update branch in mathematics is called calculus. So this calculus again divided into two parts. One is differentiation. Okay, so one is differentiation and the second one is integration. Okay, second one is the second branch of calculus is integration. So what is the main reason to discuss about these two branches of calculus? Okay, so in our real life, so we have two types of problems. Whenever you get a curve ma, okay, whenever you get a curve, to find the nature of that curve or to find the tangent of this curve ma, okay, to find the tangent of this curve or else to find the slope of that curve, so we need some calculus part that is called differentiation. Okay, so differentiation is nothing but whenever you get a original function, so we have to differentiate that function, means you have to decrease that function value. Okay, so that is the meaning of the differentiation. So they will give one function in the problem, for that function you have to get the minute value. For example, so same function ma, I'm going to take like this. See here, so if I take the graph like this, just 2 minutes ma, I will try to complete this explanation regarding differentiation. Please listen. So whenever you take x-axis and y-axis like this, okay, so just now take a curve like this. Take a curve like this. See, I want to find the slope of the curve of this slope of the straight line, okay, of the curve. So to find the curve of the straight line ma, actually first of all I have to divide the straight line into few parts. So ikkada nunchi ikkadiki oka part, so from here to here one part, and here to here one part, and here to here one part. See, so on x-axis at particular point I am taking this point is 1, and at this point I am taking this point is 2. So when the value on x-axis traveling from 0 to 1 and 1 to 2, you have to observe the changes in the curve. According to changes, you have to take the graph ma. So for example, the reason in itla తీసుకుంటున్నా. Okay, for example, I am taking, for example, so I am taking this region ma. So దీని ఎట్లా తీసుకుంటున్నా అంటే just like this I am taking like this. Okay, see here you can see one right angle triangle ma. One right angle triangle, I am drawing that triangle as like this, one right angle triangle. So if you take that angle with respect to
from hypotenuse ma. So this is theta. Then this is the x value, right? This is the x value. So in x value, the change of x value we have to take dx. And so Kunja Eram, good evening sir, good evening ma. So next to change of y value, this is give you the y value ma. Change of y value is dy. Now with respect to this theta, so now I will write ma tan theta formula. Tan theta formula is equal to opposite side by adjacent side. Okay, opposite side by adjacent side. This gives you the slope of that straight line for that curve ma. Okay, so with the help of the slope we can easily find the straight line of that curve. Okay, so here why did you take only tan theta sir? Can we take sin theta or cos theta? See, with respect to this tau, change is happening on x-axis with respect to x value and with respect to y value. Change is happening in x value and y value. This x value and y value are dealing with the adjacent side and opposite side. So whenever you take a relation between adjacent side and opposite side, that is we can take as the one of the trigonometric ratio, that is called tan theta. Tan theta deals with the relation between opposite side and adjacent side. That is the main reason in 10th chapter of maths 1b, application of derivatives. In the last live class we discussed about the slope of the tangent is tan theta is equal to dy by dx. This is the main reason we discussed the differentiation. Ante this is only one reason. Now from here to here, from here to here, so these changes will continue until that lines completes. Itla continue aitune untayi meeku changes anni. Okay, so whenever you take the curve or straight line, so those all changes will come like this anamata. By including all the curves only we can form a straight line. Clear kada? So whenever to discuss the nature of a straight line in a particular curve, we use the concept of differentiation. So then what about integration? That will I will explain in the next second year ma, adi ipudu meeku out of syllabus. So first of all ma, you need to know some basic formulas here. So differentiation is denoted by, that is d by dx. D by dx is an operator ma. D by dx is an operator. Okay, differentiation is denoted by d by dx. What is the meaning of d by dx? Rate of change అని చెప్పేసాం. Rate of change. Okay, so from one person is traveling from one value to another value. So what is the rate of change per second, per minute, per hour? That change we can indicate it by d by dx. Okay, if you take that function as or that person as y, then we can call it as dy by dx. Dy by dx. So this is called minute differentiation. Okay, ante very small differentiation ma. Small differentiation. So we have big differentiation also. Delta x by delta y by delta x. Okay, capital delta y by capital delta x. This is called very big. Ante peda peda values ni different చేసేటప్పుడు use చేసే symbol అది. Whenever you see the word dy by dx, this is a very small change in the total curve. Very small change. Okay, so Santosh Kant, hi sir, hi. Okay, so this is the brief discussion about differentiation. Okay, so now, so without doing any delay, I'm going to start LAQs ma. ఇంతకు మించిన మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు. సార్ వాట్ అబౌట్ ఫార్ములాస్ అవన్నీ అంటే ఫార్ములాస్ గురించి సి ఆల్రెడీ దోస్ హు ఆర్ అటెండింగ్ దీస్ లైవ్ క్లాసెస్ మా, యు నో వెరీ వెల్ బేసిక్ లెవెల్ ఫార్ములాస్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్. ఓకే, సో మీరు జూన్ నుంచి మార్చ్ ఫిబ్రవరి వరకు అవే ఫార్ములాస్ ని రీడ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. సో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ స్టార్టింగ్ LAQs. క్లియర్ కదా? దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ మా, ప్లీజ్ సే ఎవ్రీవన్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో ఒక్కసారి కామెంట్లతో మొత్తం షేక్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్ ని. సో ప్లీజ్ those who are watching in live ma, please watch throughout the live. It is like 1.5 hour marathon. Okay, 1.5 hour class untadi. Pure ga LAQs SAQs explain chesta, veelaithe VSAQs kuda. Okay, so first of all, see, this is the very important and most of the times repeated LAQ from this chapter. This is only. Okay, so now if y is equal to tan inverse of under root of 1 plus x square plus under root of 1 plus y square by this value is there. This is the function. For x value lies between, mod x value lies between 0 to less than 1. Okay, then what they're asking ma, find the differentiation of that function. Okay, so now see, first of all, to solve this function ma, let I am taking, if you observe carefully in this function ma, we have x square, at 4 places we have x square, right? Okay, so now I am going to take x square is equal to cos 2 theta. అబ్బా ఇక్కడే వచ్చిందిరా ప్రాబ్లం అనుకుంటారు చాలా మంది. వెన్ ఎవర్ ఐ రైట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2 theta, సార్ వై కాంట్ యూ స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ డైరెక్ట్లీ సొల్యూషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయరు? ఇలా ఎందుకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2 theta sin theta తీసుకొని మా పానల్ ఎందుకు తీస్తారంటే చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంటది. సర్దార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సర్దార్. ఓకే, సో సి
in this chapter, some few LAQs are basically depend on substitution method, differentiation of substitution method. And in place of the given variable, we have to substitute one function. By using that function, so we have to find the solution of the given function dy by given function y. Okay, so therefore x square equal to cos 2 theta. Then tell me what is theta value ma? Theta is equal to send. Okay, then 2 theta raskondi. 2 theta is equal to cos value ela send cheyandi ma. Cos inverse of x square. When you send cos value to LHS, it becomes cos inverse. Okay, and I want only theta value ma. Send 2 value to RHS, then it will become cos inverse of x square. Don't worry about formulas ma. మీకు ఏ ఫార్ములాస్ నీడ్ ఉన్నా నేను లైవ్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. టుడేస్ ఎగ్జామ్ ప్రాబబిలిటీ LAQ క్వశ్చన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. యా ఎస్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మీన్స్ యూ కెన్ సీ దే ఆర్ వాచింగ్. Whatever I am not explaining, they are giving those questions only. Okay, yeah, sorry. This is not like spoiler. Okay, unexpected ante if you get the same question in final exam also, just imagine Sardar. That is also important question, right? Okay, so first so given, what is the given value? Y is equal to tan inverse of 1 plus under root of 1 plus, in place of x square substitute the value cos 2 theta. Okay, plus 1 minus cos 2 theta whole divided by under root of 1 plus cos 2 theta. Okay, so minus 1 minus cos 2 theta. Clear kadama? Okay, so yes, that is equal to tan inverse of you know very well from trigonometry sin square theta plus cos square theta is equal to 1. See, for every time I am writing each and every formula you have to note down them, just try to learn them. So ఇక్కడ మనకు cos 2 theta formula, so sorry, cos 2 theta ఏంటంటే మనకి ఏమొస్తుంది in terms of sin ఏమొస్తుంది మనకు, so in terms of cos 2 cos square theta minus 1. This is cos 2 theta formula in terms of cos. Send this plus minus 1 value to LHS then 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. సార్ ఇదే ఫార్ములాని మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ 1 plus cos 2 theta ఉంది కాబట్టి అది రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ లో సేమ్ ఫార్ములా cos 2 theta కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఆల్సో వి హావ్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్? సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఈ మైనస్ ఇటువైపు తీసుకురండి, కాస్ అటువైపు పంపించండి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. About these cos 4 formulas in yesterday's live class also I clearly mentioned you. Okay, so without doing any time pass so ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని సపరేట్ గా యాక్చువల్ గా మీరు వేరే ఏ ఛానల్ అన్నా చూసుకోండి, ఇట్లా ఫార్ములాస్ అన్ని సపరేట్ గా రాసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మీకు టైం సేవింగ్ చేయాలని చెప్పేసి ఏ ఫార్ములాస్ అయితే మనకు యూజ్ అవుతాయో ఆ ఫార్ములాస్ ని ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ స్టెప్ లో రాస్తున్నా, మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది, ఆపోజిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫార్ములా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ 1 plus cos 2 theta? 1 plus cos 2 theta మనకి ఏమొస్తుందమ్మా 2 cos square theta plus 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta whole divided by under root of 2 cos square theta. Okay, minus 2 root 2 sin square theta. Just sir ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగానే చేయాలంటే by using other methods also we can do. If you ask me, this is the very easy method. మీకు అన్ని కాలేజీలు ఇదే మెథడ్ చెప్తారు. Now separate the square root value root 2. Okay, and square root cancel cos theta. From numerator I am taking root 2 one more root 2 root 2's will come. I am taking one root 2 common and square root cancel for sin and cos. Okay, so sin theta whole divided by, in denominator also 2 root 2's will come, so one root 2 I am taking common, so square root theta. Okay, manaku square root cancel, in denominator cos theta minus sin theta will come. Okay, so clear kada? So again root 2 cancel in numerator and denominator. So therefore now tan inverse of see here, see cos theta plus sin theta, cos theta minus sin theta. From this we can take a cos theta common. Okay, so మనం న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో cos theta ని కామన్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే cos theta తోటి మల్టిప్లై డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో therefore take cos theta common సరే ఎందుకు cos theta ని ఎందుకు కామన్ తీయాలి అంటే you know very well sin theta by cos theta is equal to tan theta. You know very well tan theta differentiation secant square x మనకు సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో cos theta కామన్ తీసుకోండి, మనకు cos theta కామన్ తీసుకుంటే in place of cos theta 1 ఉంటది, ప్లస్
సైన్ థీటా నుంచి మీరు కాస్ థీటాని కామన్ తీస్తే సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ. హోల్ డివైడెడ్ బై, ఫ్రమ్ డినామినేటర్ టేక్ కాస్ థీటా కామన్, కాస్ థీటా కామన్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ థీటా 1 ఉంటుంది మా, మైనస్ ఫ్రమ్ సైన్ థీటా ఇఫ్ యూ టేక్ కాస్ థీటా కామన్, sin theta by cos theta, sin theta by cos theta. This is the thing anamata. Okay, like this you have to write. Clear kada? Ee last step kanpistunda andarki. Again cancel cos theta ma, again cancel cos theta, then we can write y is equal to tan inverse of, y is equal to tan inverse of, what is the remaining value? 1 plus sin theta by cos theta. What is sin theta by cos theta? Tan theta by, so 1 minus tan theta, 1 minus tan theta. So 1 plus tan theta by 1 minus tan theta, purely it is in the form of, so this one I will write as tan 45 ma. Tan 45 ante manam etla rasta ante pi by 4. You have to write in terms of radians. Okay, so radians lana raskondi, degrees lana raskondi, మీ ఇష్టం, no problem. ఇక్కడ పెద్ద barriers ఏం లేవు. ప్లస్ tan theta ni tan theta లాగా రాస్తాం. 1 అంటే రైట్ 1 ఓన్లీ, మైనస్ ఇక్కడ 1 into tan theta అని రాస్తాం. నేను 1 into tan theta అని రాస్తా. దట్ 1 I am writing again tan pi by 4, tan pi by 4 into tan theta. Okay, so it is in the form of tan a minus tan b. Okay, సరే ఎందుకు ఇట్లనే రాస్తురంటే ఇది tan a అనుకోండి మా, ఇది tan b అనుకోండి. tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. What is the formula ma? 1 so tan a plus b. So therefore దాన్ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే that is equal to tan inverse of tan of a plus b. What is a plus b value? A is pi by 4, a is pi by 4 plus b is మనకి ఎంత అమ్మా? theta. క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైతది? tan inverse gets cancelled, tan inverse gets cancelled. క్లియర్ కదా? సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఒకసారి కామెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నానమ్మా మధ్యలో. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ అని ఎంతమంది వింటున్నారో ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ y is equal to tan inverse cancel ma. How much you got? Pi by 4 plus theta, pi by 4 plus theta. Since from this equation ma, what is theta? Take it as equation number 1. Since from equation number 1, what is theta value? 1 by 2 cos inverse of x square. So therefore since from equation number 1, substitute the theta value, pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse of x square, So now after getting the y function value, okay, so home k3y. Okay sir, so therefore differentiate with respect to x ma, differentiate with respect to x. Sir, why should we differentiate with respect to x only ante what they are asking me in the problem, find dy by dx value kabatti. So appudu manaku dy by dx equal to constant differentiation ma, pi by 4 is constant 0 plus 1 by 2 into d by dx of cos inverse of x square. Okay, cos inverse of x square. So therefore ఇక్కడ రాస్తున్నామా d by dx of constant, whatever it is the number, 1000 to 1 crore, whatever the number it is, differentiation of constant is equal to 0. So dy by dx, and I am writing one more formula here, d by dx of cos inverse of x, d by dx of cos inverse of x. What is the formula ma? Minus 1 by square root of 1 minus x square. Clear kada? Okay, so now same formula apply here. So it is equal to 1 by 2 into d by dx of cos inverse of x means ma minus 1 by square root of 1 minus x square. X square and ఇక్కడ x place la what you have ma, in place of x square, for this ma square. Clear kada? So now in place of x square you have, in place of x you have x square kada, malla daniki differentiation apply cheyandi, d by dx of x square, d by dx of x square. సార్ అదేంటి ఇక్కడ అప్లై చేయలేదు కదంటే అక్కడ కూడా అప్లై చేసింటారు మా, ఇక్కడ కూడా అప్లై చేసింటారు, కాకపోతే దాని వాల్యూ ఏమైతుంది? dx by dx మనకి ఏమైపోతుంది? 1 అవుతుంది అక్కడ. సో దట్స్ వై వి విల్ నాట్ రైట్ అన్నమాట. మోహిత్ ఓకే సార్ అంట, థ్యాంక్ యూ మా. సో దేర్ఫోర్ 1 by 2 into minus 1 by 2 into under root of 1 minus x square whole square ma, x power 4 into d by dx of x square 2x. ఎట్లా వచ్చింది మా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్? So d by dx of x square 2x అంటే ఎట్లా రాసుకుంటాం మనం? one more formula, d by dx of x power n into x power n minus 1. Clear? This is the formula. So formulas ని separate గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మా. సో నా క్లాస్ ఇంటే అన్ని ఫార్ములాస్ కవర్ అవుతాయి మీకు. Okay, so just listen my class properly. I will cover all the formulas instead of writing them in separate slide. So I am explaining here only. So this two gets cancelled. Sir, how you are applying this formula ante ikkada n place la ఎంత ఉందమ్మా? In place of n you have 2 into
2 into x power 2 minus 1 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా 2 power x power 2 minus 1 అంటే 1 2 power 2 into x సో minus 1 by సో minus 1 అంటే మనకి minus x by under root of 1 minus x power 4 ఇది మనకి ఏంటంటే dy by dx value dy by dx is equal to this is the value differentiation value of the total function is this one ఓకే అంటే మీరు ఏమైతే చేస్తున్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడమ్మా ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ అనేది మీకు ఇట్లుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ టోటల్ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఓకే సో గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఫంక్షన్ ఇట్లుంటుంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టోటల్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ మీకు ఇట్లుంది అనుకోండి ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ ఓన్లీ ద పర్టికులర్ రీజన్ వాల్యూ ఓకే ఈ రీజన్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే dy by dx dy by dx వాల్యూ ఏంటి మీకు minus x by square root of 1 minus x square only a particular region ఉంటుంది కదా that region equation is that one that is the meaning of dy by dx clear okay so this is clear everyone namaste sir Karthik Rider namaste good evening next yeah this is one more important long answer ma this question also repeated so many times in the final examination this is also based on the substitution method konjam era yes sir okay so if 1 minus square root of 1 minus x square plus square root of 1 minus y square is equal to a into x minus y then show that the differentiation of that function is that one in this problem we have answer also final answer also so therefore first of all this is also based on substitution method later see in place of x in place of y take only one function ante in terms of x or in terms of y like that previous problem x square is equal to we have taken cos 2 theta kada like that here I am taking my let x is equal to sin c I am taking sin c okay so and y is equal to I am taking my sin d సార్ మీరు ఎందుకు ఇందాక cos 2 theta తీసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు sin లకి ఎందుకు కన్వర్ట్ అయ్యారంటే చెప్తా మీకు క్లియర్ గా రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే యు నో వెరీ వెల్ sin square theta plus cos square theta okay sin square theta plus cos square theta is equal to 1 from this condition ma sin square theta is equal to what is the value 1 minus cos square theta so therefore I want only sin theta అంటే మనకి ఏమొస్తుంది square root of 1 minus cos square theta మీరు ఇట్లానే తీసుకోవచ్చు అంటే 1 మైనస్ ఇక్కడ మీరు కాస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే cos square theta వస్తుంది సో ఈ టోటల్ వాల్యూని మీరు sin theta లాగా రాసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు sin square theta ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే sin square cos square theta ని తీసుకున్నా కూడా మీకు అదే వాల్యూ వస్తుంది ఓకే సో when you take cos square theta ma so therefore if you take cos square theta value we can write 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta I want only cos theta value so therefore square root of 1 minus sin square theta so therefore square root of 1 minus sin square theta అంటే కూడా మనకు cos theta this is the reason okay చెప్పేది క్లియర్ గా వినండి మా for each and every step I am giving the clear cut explanation above the right side of the screen please follow all the formulas if x is equal to sin c then what is capital C value angle C value ఎంత అమ్మా angle C value is equal to ఈ sin ఇటువైపు పంపించండి అప్పుడు ఏమైతుంది మనకు sin inverse of x capital C is equal to sin inverse of x if y is equal to sin d then what is capital D is equal to send sin value to LHS then sin inverse of y is equal to d just to take it as equation 1 equation 1 and equation 2 okay so therefore now given ma what is the given ma given లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే సో under root of 1 minus x square plus under root of 1 minus y square equal to a into x minus y see కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని మెటీరియల్ లో ఇక్కడ మీకు cd ప్లేస్ లో ఆల్ఫా బీటాలు ఇచ్చారు మా even if you take alpha beta again you have to apply sin c minus sin d form లో ఉంది కదా instead of that I am taking direct to sin c sin d only మనకి ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది సింప్లిఫికేషన్ సో సబ్స్టిట్యూట్ what is x value 1 minus x అంటే మనకి ఏమమ్మా sin square c ఇక్కడ x square కాబట్టి sin square c plus 1 minus y అంటే sin square d is equal to a into what is x value sin c minus what is y value sin d in yesterday's అంటే 2 days back we discussed about trigonometry ఆ trigonometry లో మీరు ఓపెన్ చేయగానే మీకు కనిపించే ఫార్ములాస్ ఏముంటాయి మా ఒకసారి చెప్పండి ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటో under root of 1 minus sin square c 1 minus sin square theta ఏంటమ్మా cos theta ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత మీకు c అంటే మనం ఏం రాస్తామంటే సో హియర్ యాంగిల్ is c కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది cos c plus what is this value sin సారీ ఇది కూడా మనకి ఏమైతుంది cos d ఓకే
కాస్ డి. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది మా డి, ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది సి. సో 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ థీటా, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ థీటా. క్లియర్ కదా? ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ so therefore a into so sin c minus sin d like that only, right? Sin c minus sin d, right, like that only. See, I am not writing for these two values formula side came right. These also part in the problem. Cos c plus cos d, you know very well from yesterday's trigonometry transformation formulas. What is the formula ma? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, direct formula. Okay, so cos c plus cos d, this is LHS, this is RHS, into a into sin c minus sin d. What is sin c minus sin d ma? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, sin c minus d by 2. Clear? So instead of taking alpha beta, whenever you take CD, it is very easy for simplification. Please try to remember. Okay, so now what can we cancel on both sides? So 2 we can cancel. Cos c plus d by 2, cos c plus d by 2 we can cancel on both sides. Clear kada everyone? So now do one thing. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, here you have small a value. So ఇక్కడ see, either you can send this cos value to RHS or else you can say take that sin value to LHS. Your wish. మనకి ఏదైనా కానీ యాంగిల్ సేమ్ ఉంది మా. యాంగిల్, వాట్ ఈస్ యాంగిల్? c minus d by 2 కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ ఐ విల్ టేక్ దట్ సైన్ వాల్యూ టు LHS. ఓకే, సో మీరు సైన్ LHS తీసుకొచ్చినా కాస్ LHS తీసుకొచ్చినా ఒకటేమో, మీకు పెద్ద ఫరక్ పడదు. సో దేర్ ఫోర్ సో సైన్ టేక్ సైన్ వాల్యూ టు LHS మా. సో దేర్ ఫోర్ దెన్ కాస్ c minus d by 2 by sin, already LHS we have cos c minus, so RHS లో ఉన్న sin ఇటు వైపు తీసుకొస్తే మీకు డివైడ్ అవుతుంది మా. ఇన్ RHS one more remaining value, small I am writing as it is. Angle is same, cos theta by sin theta. What is the value ma? Tan theta. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? tan c minus d by 2, tan c minus d by 2 is equal to small a. ఓకే, క్లియర్? సారీ, cos కాదు ఇది, cos కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది మా? cot వస్తుంది. బీ కేర్ఫుల్, కొంచెం కాన్షియస్ గా ఉండండి మా. cot c minus d by 2. Okay, so therefore now send this cot value to RHS. Okay, so send that cot value to RHS ma. Then clearly we can write ma, so c minus d by 2 is equal to cot, మీరు అడ్వైజ్ ఏం చేస్తే cot inverse of small a. Now send this 2 value also RHS. So c minus d is equal to 2 into cot inverse of small a. Clear everyone? So now you got this condition, c minus d. Sir, from equation number 1 and number 2, what is c and what is d? Substitute there. Clear everyone? Those who are watching in live ma, so please say yes sir. If you like my explanation, those who are watching in live and after live, please like and do heart symbol ni press cheyandi. Okay, so therefore now we got c minus d is equal to 2 cot inverse of small a kada. Substitute ma, from equation 1 and 2, what is c అంటే మనకి ఏంటమ్మా? sin inverse of x. What is d? sin inverse of y. sin inverse of y is equal to 2 cot inverse of a. 2 cot inverse of a. So that is the value. From equation number 1, these two values I am writing. So whenever you get the function in terms of x and y, okay, so differentiate with respect to x, differentiate with respect to small x ma. Why? Because they are asking dy by dx kabatti. So you know very well sin inverse of x formula. What is d by dx of sin inverse of x? 1 by square root of 1 minus x square minus d by dx of sin inverse y, 1 by square root of 1 minus y square. But in place of x you have y kabatti dy by dx. This is total constant ma. Whatever you have RHS, this total RHS is constant. 2 is constant, a is constant, cot inverse of a is also constant, d by dx of constant మనకి ఏమైపోతది? 0 అవుతది. Okay, so therefore now send this negative value to RHS, it becomes positive. So therefore 1 minus square root of 1 by 1 minus x square is equal to 1 by square root of 1 minus y square dy by dx. I want to dy by dx. So ఈ పెద్ద మనిషిని ఇటు వైపు పంపించండి. This denominator value sent to LHS ma. So then it is in denominator. When you send to LHS, it goes to numerator. So 1 minus y square by denominator lo manaku 1 minus x square is equal to so dy by dx. So therefore cumulatively మనం ఏం రాసుకుంటాం? dy by dx is equal to root a by root b. అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం? ఓవరాల్ గా root of 1 minus x square by 1 minus y square. This is the
ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ జస్ట్ సి షో దట్ అని చెప్తారు కదా, సో ఆ షోనే షో చేసాం అనమాట. ఓకే, షో దట్ dy by dx is equal to so under root of 1 minus y square by 1 plus x 1 minus x square. Clear kada everyone? Just in this problem don't take alpha beta, don't take any other variable, just instead of them take c and d. That gives you the very easy application. Yeah, this is one of the important question. This question asked in March 2025 March 2025 lo ochindi question, long answer, 7 marks question. Okay, so very very important and easy problem. So once again pay your attention so this is not like previous two problems. For this problem you have to observe clearly. Okay, so see, first of all I am writing given x log y is equal to log x. For these types of problems my dear students, next coming 2-3 problems kuda based on this method only, ante similar ga untayi. So same process, apply log on both side log lu unnai kabatti em chestamante apply log. ఇదేంటంటే లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్. మీకు కామెంట్ సెక్షన్ లో కింద మీకు వీడియోలో కామెంట్ బార్ లో మీకు పెట్టా ఈ రోజు ఈ క్లాస్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి, అవన్నీ ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ ద సో లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్. అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, అప్లై లాగ్ ఆన్ both the sides. Okay, so appudu log apply cheste meeku em ostadi ma log of x power log y is equal to log x, log of log x. Okay, so therefore this is the condition. So now for this one so sir comment cheyandi so అదే కదా మనకు కండిషన్ వచ్చేసి మార్చ్ 2025 ఏమైనా కామెంట్ చేయండి. 30 చూడండి క్లియరా? ఓకే, సో నా చూడండి ఒకసారి. ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ ద లాగ్ సో యూ నో వెరీ వెల్ వన్ ఫార్ములా, లాగ్ a power m is equal to m log a. This is the formula. మనం లాస్ట్ లైవ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మనం రెగ్యులర్ గా వినే ఫార్ములా ఏదైనా ఉందంటే ఇది ఒకటే. సో ఈ లాగ్ ని, దిస్ ఈజ్ m ఈ లాగ్ ని ముందుకు పంపించండి. ఓకే, log y ఇంటూ log x is equal to, దీన్ని ఎట్లా రాసుకుంటాం, log of log x అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ differentiate on both side, differentiate with respect to x, ఎందుకంటే they are also asking dy by dx. సో therefore సో మనకి ఏమొస్తుంది అప్పుడు, ఇది u1 తీసుకోండి, ఇది v అని తీసుకోండి మీకు తెలుసు u1 v తీసుకుంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ uv మెథడ్, d by dx of uv. వాట్ ఈస్ d by dx of uv d by dx of u into v. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? టెల్ మీ ఎనీవన్. d by dx of u into v, u into v dash plus v into u dash. This is the formula. Okay, so now take this one u and this one v and this one ఇక్కడ RHS లో మనకి no problem. See ఇక్కడ u d by dx of uv అంటే differentiate అంటేనే d by dx, then no need to apply separately. So then continuation u అంటే మనకి ఏంటి, log y. ఓకే, సో log y దీన్ని మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే log y into log x. సో d by dx of log x మనకి ఏంటమ్మా 1 by x ప్లస్ మళ్ళా v అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు log x into u du by dx అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, log y అంటే 1 by y and for y dy by dx and d by dx of log x అంటే this one you have to take as small x 1 by log x. okay, ఇక్కడ x place లో what you have in place of x, this is x and you know very well d by dx of log x, d by dx of log x is equal to ఏంటమ్మా మీకు 1 by x. దీన్ని మీరు log x అని తీసుకుంటే x ప్లేస్ లోనే అది ఉంది, మళ్ళీ మీకు log x కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు 1 by x. ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, కొంచెం లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందమ్మా, మీరు దాన్ని ఏం పెద్దగా దాన్ని కొంచెం మరీ లోపలికి వెళ్ళకండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ log x 1 by x, x ప్లేస్ లో log x ఉంది, మళ్ళీ log x కి డిఫరెన్షియేషన్ 1 by x. చూడండి log y by x ప్లస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందో మనకు log x by y ఇంటూ dy by dx ఈక్వల్ టు
1 by x log x, 1 by x log x. Okay, clear? So now send this value to RHS ma. So ఈ వాల్యూని RHS సెండ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఈ వాల్యూని RHS సెండ్ చేయండి. సో therefore log x by y into dy by dx. మనకు ఫైనల్ గా ఏం ఫైండ్ చేయాలి మనం, dy by dx వాల్యూ కాబట్టి. సో therefore ఆ వాల్యూని అక్కడ ఏం చేసుకుంటే 1 minus x log x. X log x is already there in RHS. Send this value ma minus log y by x. Okay, so now take LCM in RHS. RHS లో LCM తీసుకోండి మా. సో log x by y into dy by dx equal to, so what is the LCM in RHS మా? సో ఇక్కడ x log x ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి x square log x, x square log x. సో x log x క్యాన్సల్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మా మీకు x వస్తుంది మైనస్ xx క్యాన్సల్, మీకు ఏమొస్తుంది మా ఇక్కడ x log x log y, log x log y. This is the condition. Okay, so now see from numerator we can take x common. Numerator నుంచి x కామన్ తీసుకోండి మా, మనకి ఏమొస్తుంది 1 minus log x into log y, log y whole divided by denominator లో మనకి ఏముంది x square into log x, x square into log x. 1x gets cancel, 1x gets cancel. So then remaining values ma, remaining values రాసుకోండి. సో రైట్ LHS as it is, log x by y into dy by dx is equal to, మనకి ఏమొచ్చింది అక్కడ x క్యాన్సిల్ అయిపోయినాక 1 minus log x into log y by x log x, x log x. Now send this value to RHS ma. RHS సెండ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, dy by dx is equal to, this becomes reciprocal. Reciprocal అంటే ఎట్లయితే మనకు y by log x, y by log x into అక్కడ మిగిలిన వాల్యూ ఏంటి 1 minus log x into log y, log x into log y by x log x, x log x. Clear? Okay, so therefore now see here, so dy by dx, dy by dx is equal to, దీంతో మల్టిప్లై చేసుకోండి మా, y into 1 minus log x, 1 minus log x into log y into log x into log x మా, log x whole square and x ఉంటది, log x whole square. This is the required RHS value. Sorry, clear? Yeah. Next, one of the very easy formula. See, if you listen this question properly, then everything is very easy ma. ఈ ప్రాబ్లమ్ బేస్ చేసుకొని మనకు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వెరీ ఈజీ. విత్ ఇన్ 5 to 6 steps I will complete the solution of this problem. క్లియరా? ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఫార్ములా కూడా రాస్తున్నా మీకు, ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా నేను క్లాస్ లోనే రాయొచ్చు, మనకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుందని ముందే రాసేసిన. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. If y is equal to, whenever you see the function, given function is in the form of y is equal to f of x power g of x, then see those who are watching in live ma, please ఒకసారి కామెంట్ చేయండి yes sir అని చెప్పేసి. సో ప్లీజ్ హార్ట్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, సో d by dx of f of x పవర్ అంటే ఫంక్షన్ ఈ ఫార్మాట్ ఉంది, ఇట్లా ఒకదాని మీద ఒకటి, ఒక ఫంక్షన్ దాని పవర్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏం చేస్తామంటే సేమ్ f of x into g of x whole f dash of x by f of x into g of x plus g dash of x into log f of x. This is the formula. Okay, so you have to remember ma. So కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడం ట్రై చేయండి ఆ ఫార్ములాని. ఓకే, యా ఇట్లా. Okay, so therefore see here first of all solution ma, very easy. Given y is equal to x tan x, x power tan x plus sin x whole power cos x. This is the given function here. So Sayanish VSS EN, hi sir. Who is VSS E7N? Hi sir. King, yes sir, thank you. Good evening sir. Okay, see here we have two functions కదా. ఈ టూ ఫంక్షన్స్ ని మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే, దీన్ని f of x పవర్ g of x గా తీసుకోండి. సో ఈ ఫంక్షన్ ని సెపరేట్ గా f of x పవర్ g of x గా తీసుకోండి మా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో టేక్ యాజ్ f of x g of x, f of x పవర్ g of x గా తీసుకోండి. అంటే at a time we are going to apply the formula for two functions. Okay, so now observe carefully. So very important problem. So differentiate with respect to x ma, differentiate with respect to x. సో ఫస్ట్ మీరు అది తీసుకుంటేనే కదా, సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది dy by dx, dy by dx is equal to d by dx of
x power tan x, d by dx of x power tan x plus d by dx of sin x, sin x power cos x, sin x power cos x. This is the formula. Clear kada? Just I am separating the power value. Rajesh MPC, hi sir, hi Rajesh. Okay, so therefore now see it is in the form of, in this formula here what is f of x రా, మీకు ఇంకా అవన్నీ రాస్తున్నా చూడండి. f of x వాల్యూ ఏంటి మా, స్మాల్ x, అండ్ g of x ఏంటి మనకు, సో tan x. If you take f of x x, then what is its differentiation ma, f dash of x ఏంటి ఈ ఫంక్షన్ కి, only for this function ma, only for this function. Okay, so then what is f dash of x, x differentiation with respect to x 1. Next ma, for this function if g of x is tan x, then g dash of x, what is g dash of x ma, secant square x, secant square x. ఈ రెండింటిని కొంచెం ఇట్లా బాక్స్ లో రాసుకోండి, ఇవి ఫార్ములాస్. క్లియరా? సో సార్ దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్ కి రండి. హియర్ what is f of x, f of x is equal to sin x, f of x is equal to sin x. Okay, then what is f dash of x ma, sin x differentiation ఎంత మనకు, cos x. నెక్స్ట్ g of x, పవర్ లో ఏముంది మా, g of x is equal to cos x, g of x is equal to, we have cos x. Okay, so then its differentiation g dash of x, g dash of x is equal to మనకి ఏమైతుంది, మైనస్ sin x, g dash of x is equal to minus sin x. ఇవి ఒక్కటి రాసుకోండి, జస్ట్ ఈ టూ టేబుల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్. After forming these two tables ma, directly I am writing C LHS, dy by dx is equal to, in place of this total value ఇప్పుడు రాయండి f of x into g of x, అంటే x into tan x power tan x into f dash of x by f of x, f dash of x ఎంత మనకు 1 by f of x ఎంత మా, x into g of x మా, g of x వాల్యూ ఎంత మనకు, tan x plus g dash of x, g dash of x is equal to మనకి ఎంత, secant square of x into log f of x వాల్యూ ఎంత మనకు, x. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఓకే, సో ఒకసారి లైవ్ లో వాచ్ చేసే వాళ్ళంతా ఎస్ సార్ అని కామెంట్ పెట్టండి. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ సో f of x అంటే sin x whole power cos x, f of x power g of x into f dash of x, what is f dash of x, cos x by f of x ma, f of x అంటే మనకి ఏమైతుంది, sin x into g of x value is cos x. నెక్స్ట్ ప్లస్ g dash of x వాల్యూ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, మైనస్ sin x, g dash of x value is minus sin x and log f of x value sin x. క్లియర్ కదా, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లోనే మనకు సొల్యూషన్ అయిపోతుంది. సో దేర్ఫోర్ dy by dx is equal to x power tan x into tan x by x plus secant square x log x plus sin x power cos x. You know very well, cos x by sin x ma, cot x into cos x minus plus into minus sin x into log sin x. This is the answer for this problem. ఇంతే, ఇదే మనకు ఆన్సర్. ఓకే, సో కింగ్ కాంగ్, ఎస్ సార్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఇంతే, 1 2 3 4 5 6 స్టెప్స్ లోనే మనకు సొల్యూషన్ అయిపోయింది అనమాట. మీకు దీన్ని మళ్ళీ మనం u అని తీసుకోండి, v అని తీసుకోండి అని పెద్ద డిఫరెంట్ లెంత్ మెథడ్స్ ఉంటాయమ్మా. ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో ఆల్ దోస్ మెథడ్స్, జస్ట్ ఫాలో దిస్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫార్ములా ఓన్లీ. ఓకే, సో మీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ అకాడమీ రీడర్ లో ఉన్న ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ నాట్ న్యూ ఫార్ములా. ఓకే, క్లియరా ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్, సో నేను 2 స్లైడ్స్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశా. ఏంట్రా, సో సేమ్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ హోంవర్క్ మా. సో ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x power log x plus x sin x with respect to x అన్నాడు. సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, f of x g of x, హియర్ ఇట్ ఈస్ f of x, దట్ ఈస్ g of x. క్లియర్ కదా? సో సేమ్ అట్లా అప్లై చేసుకొని చేసేసేయండి, దీన్ని హోంవర్క్ చేయండి, మీకు ఇదే ప్రాసెస్ లోనే ఉంటుంది అనమాట. సో నో ప్రాబ్లం, సేమ్ ప్రాసెస్ మా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీ హావ్ డన్ నౌ. సేమ్ ప్రాసెస్ లోనే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని కూడా చేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తున్నా. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు 2 times కాపీ అయిందా. సో నెక్స్ట్ దిస్ వన్.
Okay, this is the next problem. I think this is the important LAQs లో ఇంకా లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే అనుకుంటా మనకు మాక్సిమం అన్ని కవర్ అయ్యాయి. ఓకే, సో సొల్యూషన్ ఏంటంటే చూడండి, సో దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఓకే, వై బికాస్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ద వన్ పవర్ యాజ్ వన్ మోర్ power in one more function, but we have not we cannot find the solution by using those methods. This is one more method. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మా స్మాల్ u is equal to x power y అని తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ స్మాల్ v is equal to y power x. మళ్ళీ సార్ మొదలెట్టేసాడు, వేరే మెథడ్ చెప్తున్నాను అనుకుంటారు, అలా అనుకోకండి ప్లీజ్. సో స్మాల్ u స్మాల్ v. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ లో మనకు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవి ఇదే ఫార్మాట్ లోనే చేయాలి. సో దెన్ అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ మా, apply log on both side. So apply log on both side for the two functions. Log u is equal to log x power y. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసుకుంటే log v is equal to log y power x. So therefore log u is equal to ma y into log x. So here log v is equal to x into log y. Okay, so from first equations ma ikkada manam em తీసుకుంటామంటే differentiate with respect to x. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం differentiate with respect to x for this function. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, log u. ఓకే, log u అంటే మనకి ఏం వస్తుందా 1/u, and with respect to x అన్నాడు కాబట్టి du by dx equal to, now d by dx of y log x అంటే take this value as u. Two functions ఉన్నాయి కదా, whenever you have two functions uv method యూజ్ చేయాలి. సో uv method, what is d by dx of u into v method ma? So u into v dash plus v into u dash plus v into u dash. Okay, so clear kada. So now same for process lo apply cheyandi ma. So by using u is nothing but ma y into v dash ante, so log x differentiation. What is log x differentiation? 1/x plus v is nothing but ma log x, and u dash అంటే మనకి ఏమొస్తుంది dy by dx. So therefore send this u value to RHS in the next step ma, du by dx is equal to, so u into, it is 1/u kada, when you send to RHS it becomes multiplication. So y by x plus log x dy by dx. This is manaku du by dx value. Okay, so similarly so here we can find u ma, ikkada kuda differentiate with respect to x cheyandi, same for this value also. log v differentiation ఎంత అవుతుంది మనకు 1/v, and with respect to x కాబట్టి dv by dx is equal to again uv method. This is u and this is v. Okay, so u అంటే x, v dash 1/y కాబట్టి dy by dx plus v log y into dx by dx, u dash అంటే dx by dx. So therefore send this v value to RHS, same process. So therefore dv by dx is equal to, so this v multiplies here x by y dy by dx plus log y dx cancel 1. Okay, so x differentiation with respect to x is 1. So this is the dv by dx value. So take it as equation number 1 and take it as equation number 2. Since from given problem we have this value is u, this value is v kada, so substitute uv values there. Okay, since from equation number 1 we have u plus v is equal to, what is RHS ma? U plus v is equal to a power b. When you substitute them, a power b. Okay, so a power b, differentiate with respect to x, appudu manaki em ostadi du by dx plus dv by dx equal to d by dx of constant ma, a power b is the constant, this value. So constant differentiation manaki em aitadi 0. Okay, directly I am writing 0. So now substitute equation 1. What is equation number 1? Value of du by dx, and equation number 2 dv by dx in above equation. So ఈ రెండింటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే, so therefore now substitute du by dx value. What is du by dx and what is dv by dx? Substitute in the its above equation, u into y by x. Okay, so therefore u into y by x plus, so what is the value ikkada manaku du by dx value? Log x dy by dx plus log x dy by dx.
log x dy by dx plus నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ మనకి ఏముంది నెక్స్ట్ మనకు వాల్యూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్ dv by dx v into x by y dy by dx plus log y. Okay, so v into x by y dy by dx log y ఇవి ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఈస్ u అంటే ఏంటి రాయండి ఇక్కడ. సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ స్టెప్ మా హియర్ ఓన్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో x ప్లేస్ లో వాట్ ఈస్ u మా u అంటే ఏమని తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ u అంటే x పవర్ y. ఓకే, u అంటే x పవర్ y, v అంటే y పవర్ x. u is nothing but మా x పవర్ y, హియర్ v y పవర్ x. క్లియర్ కదా. ఓకే, సో నా మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది మా x పవర్ y ఇంటూ y ఇంటూ ఇక్కడ మీకు 1/x అంటే వీ కెన్ రైట్ మా దిస్ వన్ 1/x వీ కెన్ రైట్ యాజ్ x పవర్ -1 ప్లస్ x పవర్ y ఇంటూ log x ఇంటూ dy by dx ప్లస్ y పవర్ x ఇంటూ x ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1/y అంటే y పవర్ -1 dy by dx ప్లస్ y పవర్ x ఇంటూ log y ఈక్వల్ టు 0. See, here you have dy by dx ma ikkada dy by dx undi dy by dx undi. From these two terms take dy by dx common and remaining terms చూడొచ్చు. ఇక్కడ బేసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. బేసెస్ సేమ్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం y ఇంటూ x పవర్ y -1 ప్లస్ ఈ టర్మ్ ని ముందు రాస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ బేసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి మా, ఇక్కడ బేసెస్ ఆర్ సేమ్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అంటే సో నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే అది తర్వాత రాసుకుందాం. ఈ టర్మ్ రాస్తున్నా ఫస్ట్ x y power x into log y. So plus from these two terms I am taking dy by dx. Take dy by dx common. dy by dx common తీసుకుంటే మనకి ఏం వస్తది x power y log x plus y power. ఓకే, సో ఫస్ట్ x రాయండి. x into bases same, power should be added కాబట్టి y power x -1 equal to 0. y power x -1 equal to 0. Okay, so query one more. Okay, once more or one more. See, this term we are writing as it is and last term I am writing here. Next, from these two terms I am taking dy by dx. At the end of the problem we need dy by dx value. Okay, so now to get the dy by dx value రెండిటిని RHS send చేయండి మా. So dy by dx into ఈ term అట్లే రాయండి x power y log x plus x into y power x -1 is equal to ఈ రెండిటిని మైనస్ చేసి అటువైపు పంపిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ ఆఫ్ y power y into x power y -1 plus y power x into log y. These two plus positive values becomes negative when you send them RHS. I want only dy by dx value. Okay, only dy by dx కాబట్టి send the remaining value to RHS. ఈ total value ని send this total value to RHS. So therefore then you will get minus ఏమొస్తుంది అక్కడ y into x power y -1 okay plus y power x log y whole divided by మనకి ఏమొస్తుంది x power y log x power y log x plus x y power x -1. This is the required answer in the problem. Okay, so ఒకసారి చూసుకోండి, అదే మనకు వాళ్ళు అడిగింది. క్లియరా? So whatever they are asking in the problem, so that is the same answer only we got. So this is the process. In this format you have to find. Okay, so next వచ్చేసి this is the one last problem in LAQs ma. This is also very very important. So I will complete this also now. Okay, so live లో చూసే వాళ్ళకి ఒకసారి కామెంట్ చేయండి మా. సో those who are watching after the live please ఏదో ఒక కామెంట్ చేయండి. సో మీరు పెట్టే కామెంట్స్ వల్ల యూ సెడ్ రాంగ్ వాట్ ఐ సెడ్ రాంగ్ ఒకసారి చూడండి. రాజ్ ఎక్కడ ఉంది చూడు, కరెక్టే, ఒకసారి చెక్ చేసుకోమ్మా. ఐ సెడ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, అంత కరెక్టే ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో గివెన్ మా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ మా. సార్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఏమైనా ఫంక్షన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే నో నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఓకే సార్ ఫార్ములాస్ అరే ఫార్ములాస్ ఏం చెప్తాం రా ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు, ఫార్ములాస్ बीच में सीख सकते हैं आपको. ओके, so given so y is equal to, so therefore
So x into under root of a square plus x square plus a square into log x plus under root of a square plus x square. See, when you see the problem, so required, yeah, Raj here. Sorry, sir, it's my mistake. Okay, Raj. Okay. So I explained clearly only. So thank you. So this is the given function, ma. Here to prove this function, again, what they are asking, ma, find the dy by dx value. Kada? So differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Observe carefully this problem, very tricky problem. So it has so many twists in this problem. Okay, so therefore, see dy by dx. LHS is dy by dx. This is UV method, ma. UV method. UV method ఇక్కడ ఏంటంటే this is u and this is v. This is u, this is v. Okay. So you know very well d by dx of uv అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం u. u అంటే x. v dash. What is v dash, ma? V dash is in the form of root x. What is root x, ma? d by dx of root x. What is d by dx of root x? 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. Okay. So d by dx of ni మనం ఏమని రాసామంటే 1 by 2 root x. అంతే కదా ఫార్ములా. సో see formulas you have to learn like this only. మనకు సెపరేట్ గా ఫార్ములాస్ అని చెప్పుకుంటే you will not remember them. So root x ని మనం ఏం రాసామంటే d by dx of root x అంటే 1 by 2 root x. a square plus x square. a square plus x square. Again in place of x, ma, again in place of x, what you have? A square plus x square. Please listen. This is only u. V dash plus v అంటే ఏంటి మనకు అండర్ రూట్ ఆఫ్ a square plus x square. v అంటే ఏంటి ఇది? a square plus x square. v into u dash అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా? dx by dx. మీకోసం రాస్తున్నా. యాక్చువల్లీ నో నీడ్ టు రైట్ దట్ వాల్యూ. సో కొంతమంది బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చూస్తుంటారు కదా, సార్ కోచింగ్ సెంటర్ హై క్యా ఆప్కా కోరి? సో I don't have any coaching center, ma. So just I have YouTube channel and I'm working in a college. Okay. So that is what about me. Okay. So a square. Now for this one, ma, d by dx of a square is constant kada. So write a square as it is. Okay. So log x. Okay. d by dx of log x. See, take this total value as x, ma. Initially this total value as x and this kondi. d by dx of log x. d by dx of log x ante 1 by x. In place of x, what you have, ma? X plus square root of a square plus x square. This is okay. d by dx of log x ante 1 by x. Now in place of x, what you have, ma? Again d by dx of in place of x, mottam denominator value x plus square root of a square plus x square. Please pay your attention. Okay, here no need to apply any uv formula. Why? Because a square is not a function. A square is a constant. That is with multiplication kabatti. So we have to write like that only. X by 2 into under root of a square plus x square. Okay. d by dx of a square. A square is constant, ma. Constant differentiation 0 plus x square constant is 2x plus so dx cancel. Under root of a square plus x square. A square plus x square. Okay. So please press that heart symbol. ఒకవేళ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిఫర్ చేయండి మా కొత్తగా. సో న్యూ సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే. సో దేర్ఫోర్ x plus under root of a square plus x square. A square by that value I am writing. So next to d by dx of x అంటే ఎంత? 1 plus again d by dx of root x. d by dx of root x అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. Again మళ్ళా root x. A square value 0, x square value 2x. Please try to understand. d by dx of root x. d by dx of root x ante 1 by 2 root x. Again x, in place of x you have a square plus x square. So a square value 0, x square. See, this 2 gets cancelled. Here also this 2 gets cancelled. Okay. So now x into x, ma. X into x square by square root of a square plus x square. Okay. So plus square root of a square plus x square plus a square into a square by x plus square root of x square plus a square. Okay. Into here in numerator, ma, in this total value. So this is the denominator. LCM తీసుకోండి, ma. Take LCM. Square root of a square plus x square. So now with this value multiply this one. 1 into that value, ma. Square root of a square plus x square plus x by something about ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మీకు. డైరెక్ట్లీ రైటింగ్, మా. దిస్ x will come in numerator కాబట్టి దానికి అది denominator. ఇంకా denominator will get cancelled. See here, what can we cancel, ma?
numerator value, denominator value, both are same. We can cancel them. Okay. So now remaining value I am writing my remaining value. So x square by square root of a square plus x square plus square root of a square plus x square plus what are the remaining value? A square by square root of a square plus x square, a square plus x square. So now see, in denominator we have two values same gada. So now take square root of a square plus x square, 1 by square root of a square plus x square common. Okay, if you take common so then 1 by square root of a square plus square I am taking common. Common this time came also, what is the numerator value here? Numerator value x square and here numerator value is a square. Okay, so danne itla raskunta anamata. Okay, so therefore the same value I am writing like this. So therefore like this plus one more value square root of a square plus x square. Okay, so now see, you know very well this is 2, like ante you know very well that formula. So 2 by root 2, 2 by root 2 ante ఎట్లా రాసుకుంటాం 2 ని ఎట్లా రాసుకుంటాం మనం root 2 into root 2 by root 2 అని రాసుకుంటాం కదా. root 2 cancel, root 2 అని రాసుకుంటాం. So it is like that only, a square plus x square by square root of a square plus x square. Sir, last step one more core. See this one, here you have this value and this value, denominator is same denominator is same. So I am taking the denominator common, 1 by under root of a square plus x square, 1 by under root of a square plus x square I am taking common. Then what is numerator value here? X square. From this fraction a square I am writing them, I am taking common. Okay sir, last step. Okay, that is only I am explaining. And middle value, remaining value as it is I am writing. Clear? So next, so this is just imagine this is as 2 and this is as root 2. So when you cancel them you will get root 2 a square plus x square. I explained the reason here. Okay, 2 నెట్లా రాసుకోవచ్చు, root 2 by root 2 by root 2. root 2 cancel, to root 2 will come again. Okay, so plus one more a square under root of a square plus x square. So therefore both are same kada. So root 2 plus root 2 అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు 2 root 2, 2 of under root of a square plus x square. This is the dy by dx they are asking. Okay, this is the final answer of square root of dy by dx is equal to under root of 2 into a square plus x square. Clear kada? Clear everyone? Okay, so this is about this problem. So next so మనకు maximum LAQs అయితే కంప్లీట్ అయినాయి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం చూద్దాం SAQs ఫ్రమ్ హియర్ SAQs. మనకు టైం వచ్చేసి 1 అవర్ అయింది కదా. సో ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్. आपका डायरेक्शन अच्छी है सर, वो शॉर्ट फिल्म आप डायरेक्टर हो क्या? थैंक यू. Yes. Okay, so now SAQs every year one SAQ will come based on first derivative principle only. First principle of the differentiation అని ఉంటది, you know very well. On screen you are seeing that formula only. f dash of x is equal to limit x tends to 0 f of x plus h by f of x plus h minus f of x by h. This is called first derivative principle. Okay, so now what I am saying so this question has asked in March 2025 4 marks. Every year one question will come from this method. Sir, ఉన్నది చాప్టర్ లో ఒకటే 4 మార్క్ కదంటే సమ్ టైమ్స్ అదే ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు. ఇది మార్చ్ లో వస్తే మేలో ఇంకొకటి వస్తుంది, లేదంటే 2 సార్లు మార్చ్ మేలో ఇదే వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ చూడండి very easy. First of all they are applying given f of x is equal to sin 2x. ఈ ఫార్ములా అప్లై ఇది చేయాలంటే మీకు కొన్ని బేసిక్ లిమిట్ ఫార్ములాస్ ఉండాలమ్మా. అండ్ f of x plus h in place of x replace x plus h. Okay, so next f of x plus అంటే మనకి ఏం వస్తుంది sin 2 of x plus h. This is now by first principle of derivative. First principle of derivative very important. In the examination also you have to write like this. By first principle of derivative, f dash of x is equal to differentiation of the given function is equal to f of x differentiation is f dash of x. Limit h tends to 0. Okay, so limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by small h. f of x plus h minus f of x by small h. Okay, so now substitute the values
limit h tends to 0, limit h tends to 0, f of x plus h. What is f of x plus h value? Sin 2x plus h ante inside multiply with 2 ma, 2 into x plus 2 into h minus f of x. What is f of x value? Sin 2x by small h, by small h. So in this live class only we used one formula, sin c minus sin d. Okay, sin c, I am writing here sin c minus sin d. It is in the form of sin c. Take this one as capital C, take this one as capital D. Sin c minus sin d. What is the formula, ma? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. C minus d by 2. This is the formula, sin c minus sin d. Okay, so now apply that formula, ma. So ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది చూడండి, లిమిట్ h tends to 0. ఓకే, in numerator apply that formula, 2 cos c. C అంటే what is c value? 2x plus 2h plus d అంటే ఎంత అమ్మా? 2x by 2. ఓకే, cos c plus d by 2 sin c అంటే ఏంటమ్మా? 2x plus 2h minus 2x by 2. Okay, whole divided by small h, whole divided by small h. Okay, so sir maths ने तो मेरी हवा निकल दी. Okay, मतलब हवा means doubts. Okay, yeah, so limit h tends to 0. So 2 cos, so c ma plus 2x minus 2x gets cancelled. So therefore 2 cos 2x plus 2x ma 4x plus 2h by 2. Okay, so sin ఇంకా remaining values ma ఇంకా 2h by 2 whole divided by small h, whole divided by small h. ఇక్కడ 2 gets cancel again. Okay, so now finally we can write ma limit h tends to 0, limit h tends to 0, that is equal to, so which is equal to limit h tends to 0. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మా. సో here this is very very important. So here separate this limit value, ma. Separate this limit value for the both the functions. Okay, both the function, cos function is there, sin function is there. Limit h tends to 0. So I am writing 2 cos 4x plus 2h, 4x plus 2h by 2. Okay, into denominator you have h kada. So next నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే limit h tends to 0, limit h tends to 0. After cancelling 2 ma, what is the remaining value? Sin h, denominator h value, this denominator h value I am applying to sin h. అంటే అట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు సార్ అంటే we can apply ma. Why? Because according to the properties of limits ma, limits formulas లో మీకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. What is that formula? Limit x tends to 0, sin x by x. What is sin x by x ma? 1. Okay, so or else limit x tends to 0, sin kx by x. What is x coefficient? ఇక్కడ k ఎంత ఉంటే అంతే వస్తుంది. But the thing is you should show that x tends to 0. ఆ x ప్లేస్ లో ఏముంది ఇక్కడ మనకు h tends to 0, sin h by h. ఇక్కడ చూడండి మా. So therefore now apply h value place లో 0 పెట్టండి మా. సో అప్పుడు whenever you apply the limit value, don't write again limit h tends to 0. 2 cos 4x plus 2 into 0 by 2. Okay, this total value by using this formula, the total value becomes 1. Okay, so therefore 2 cos 2 1s are 2 2s are ma. So therefore మనకి ఏం వస్తుంది? 2x into 1 2x. therefore ఇది f of x differentiation ఏమొస్తుంది మనకి? f dash of x is equal to 2 cos 2x. This is the final answer of the given function by using the first principle of derivative. Clear everyone? Okay, so sin 2x differentiation ma, sin x differentiation is cos x kada. Like that sin 2x differentiation is 2 cos 2x. differentiation లో కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లికేషన్ లో వస్తుంది. అదే మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది కదా, ఆ కాన్స్టెంట్ బై 2 అవుతుంది, డివైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 ఫంక్షన్స్ లో కూడా విచ్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? టెల్ మీ, ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? లేదంటే మీరు ఈ రెండు చేస్తారా? ఇవి రెండు చేస్తే నేను వేరే ప్రాబ్లంకి మూవ్ అయితే ఇంకా డిస్కస్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో బామిడి పార్టీ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మా. సో డూ దీస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ మా. ఓకే, సో సేమ్ ప్రాసెస్ లోనే ఉంటాయి. tan x tan 2x. సార్ ఇక్కడ మరి tan ఉంది కదా మనకు, sin c cos d, యు నో sin c cos d. ఓకే, sin c sin d తెలుసు, cos c cos d తెలుసు. వాట్ అబౌట్ tan? tan ఉంటే ఏం రాసుకోవాలి? tan ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి.
tan ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్లీ నేను ఏం రాస్తున్నా, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా బై ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ సో f dash of x is equal to ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ లిమిట్ h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, ఇది ఫార్ములా మనకు. ఓకే, సో f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం, tan 2x plus 2h, x ప్లస్ లో x plus h పెడితే అట్లా వస్తుంది, మైనస్ f of x tan 2x whole divided by small h. Okay, so now limit h tends to 0. Okay, so now tan, you know very well, tan theta is equal to sin theta by cos theta. దీన్ని ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే మనం sin 2x plus 2h by cos 2x plus 2h minus tan ఎట్లా రాసుకుంటాం, sin 2x by cos 2x. Okay, so angle is same, but tan you have tried to in terms of sin by cos గా రాసుకోవాలి. Now in numerator take LCM in numerator what is LCM in numerator LCM ఏమైతే మనకు చూడండి ఒకసారి. సో therefore so cos 2x plus 2h into cos 2x, this is the LCM in numerator. Okay, so therefore మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఇది కొంచెం చిన్న రాస్తున్నా, సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో therefore see, do cross multiplication like this. So therefore sin 2x plus 2h into cos 2x minus cross multiplication సో మనకి ఏమొస్తుంది, sin a cos b minus cos a sin b, cos 2x plus 2h, first to write cos then after sin 2x. Clear? So whole divided by small h denominator. Okay, సో మహేశ్వరి నోముల రేపు ఎగ్జామ్ కి వస్తాయా? యా కంపల్సరీ అంటే ఈ మెథడ్ లో ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయని రూల్ ఏం లేదు, కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ లో వస్తాయి మీకు. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ డెఫినెట్లీ వితౌట్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ దేర్ విల్ బి నో క్వశ్చన్ పేపర్ వాళ్ళు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసినా ఆ ఫార్ములాకి రెస్పెక్ట్ కన్నా కానీ ఈ ఫార్ములాని ఇస్తారనమాట. సి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ sin a, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎట్లుందంటే మనకు sin a cos b minus cos a sin b, మీకు తెలుసు sin a cos b minus cos a sin b. What is the formula? Sin a minus b is the formula. Okay, so now in numerator apply that formula. So numerator లో మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే ఈ టోటల్ న్యూమరేటర్ వాల్యూలు మనం ఏం రాస్తాం, sin a is nothing but 2x plus 2h, a minus b అంటే 2x. Okay, whole divided by now numerator లో ఉన్న డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనం ఎట్లా రాస్తాం, h into cos 2x plus 2h into cos2x. క్లియర్ కదా? సో ప్లస్ 2x minus 2x క్యాన్సల్, లిమిట్ h tends to 0 sin 2x plus 2h. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఎక్కడెక్కడైతే h ఉంటుందో ఇక్కడ మనం ఫార్ములాని సపరేట్ చేసుకోవాలి. sin 2x plus 2h by సారీ ఇక్కడ 2x క్యాన్సల్ అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ 2x ఏం రాదు 2h. ఓకే, సో therefore 2h sin 2h by h నేను సపరేట్ చేస్తున్నా, దీన్ని సపరేట్ చేస్తున్నామా. ఓకే, ట్రై టు అబ్జర్వ్, లిమిట్ ని సపరేట్ చేస్తున్నా అండ్ లిమిట్ h tends to 0. సి ఇక్కడ మీకు కొంచెం అర్థమవుతుందా, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. sin 2x ఈ టర్మ్ ని సపరేట్ చేస్తున్నా, sin 2h by h. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంది, డినామినేటర్ లో మనకు 1 by అని ఉంది కదా, సో 1 by లిమిట్ h tends to 0 1 by cos 2x plus 2h into cos x by cos 2x. ఈ టర్మ్ ని సపరేట్ రాస్తున్నా. ఎందుకు సార్ అట్లా రాస్తారంటే, సో అట్లా రాసుకోవాలి. మనకు h ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఆ h ని సపరేట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నౌ see here this one లిమిట్, ఇందాక మీకు ఒక ఫార్ములా రాసిన కదా, వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా, లిమిట్ x tends to 0 sin kx by k. ఓకే, sin kx by x is equal to మనకి ఏమైతుంది వాల్యూ k అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా sin 2h by h,
In place of k what you have 2 అంటే ఇప్పుడు మనకు దాని వాల్యూ ఏమైతది టోటల్ వాల్యూ 2 అవుతది సో సబ్స్టిట్యూట్ wherever you have h ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏం వస్తుంది మా cos 2x plus 2h into 0 0 and cos 2x okay so therefore 2 into 1 by cos 2x into cos 2x ma cos square 2x 1 by cos square 2x ma 1 by cos square 2x అయితే ఏమవుతుంది మనకు secant square 2x so therefore final గా f of x is equal to మనకేమి tan 2x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమొస్తుందంటే మనకు therefore finally f dash of x is equal to 2 secant square 2x tan x డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటమ్మా what is d by dx of tan x secant square x కదా d by dx of tan x is equal to secant square x so then d by dx of tan 2x అంటే 2 secant square 2x clear everyone okay so like this you have to find ma be careful while applying this process మీకు అది అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ప్లే బ్యాక్ చేసుకొని చూడండి అక్కడ కొంచెం h వాల్యూస్ కి ఏవేమి ఉంటే సెపరేట్ చేసుకుంటాం క్లియరా లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఒకసారి ఎస్ అని చెప్పండి whatever the question paper ma okay whatever the question paper in board ఇది నెక్స్ట్ secant అని ఉంది what is the secant process ma 1 by cos అని రాసుకోవాలి secant ని ఓకే సేమ్ ప్రాసెస్ 1 by cos 1 minus 1 by cos అట్లా రాసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోండి ఇది కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ x sin x this is also very easy in place of x ma in place of x you have to write x plus h same ఇది కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ once go through it why because we have to discuss more problems ma కొంచెం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయాలంటే మనకు టైం సరిపోవట్లేదు నాకు ఉన్నది 1.5 hours ఇక్కడ సో అందుకని ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ yeah this is the problem next based on so first principle problems completed so now next solution this is also one of the important problem repeated so many times this time మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లాస్ట్ టైం మిస్ అయింది ఈసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు based on the substitution method very easy problem ఎంటైర్ మ్యాథ్స్ 1 year మ్యాథ్స్ 1b లోనే ఇంత ఈజీ ప్రాబ్లం ఇంకొకటి ఉండదు కాకపోతే మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లెట్ x is equal to tan theta అని గుర్తుపెట్టుకోండి what you have to remember ma you have to remember x is equal to tan theta so then what is theta then theta is equal to tan inverse of x okay this also you have to remember okay so if x is equal to tan theta send this tan value to LHS ma theta is equal to tan inverse of x clear kada everyone so now substitute ma so substitute this value in the given function therefore given y is equal to tan inverse of 2 tan theta by 1 minus tan square theta plus tan inverse of 3 tan theta minus tan cube theta whole divided by 1 minus 3 tan square theta minus tan inverse of 4 tan theta minus 4 tan cube theta by 1 minus 6 tan square theta plus tan power 4 theta okay so this is the problem clear everyone okay so now see you know very well tan inverse of what is this total formula this is the total tan 2 theta formula from trigonometry 2 tan theta by 1 plus 1 minus tan square theta plus tan inverse of 3 tan theta minus tan cube theta what is this formula tan 3 theta okay so minus tan inverse of what is this total formula tan 4 theta okay see buy one get one offer ఉంటుంది అక్కడే ఫార్ములా ఉంది అక్కడే రాస్తున్నాం ఓకే tan 2 theta formula tan 3 theta formula tan 4 theta formula clear so now tan into tan inverse okay tan inverse cancel tan inverse cancel ma what are the remaining values 2 theta plus 3 theta minus 4 theta okay y is equal to so now y is equal to 5 theta minus 4 theta substitute theta value what is theta value ma so from equation number 1 since from equation number 1 what is theta value tan inverse of x okay theta value ni substitute chestunam y is equal to tan inverse of x so therefore differentiate with respect to x what they are asking ma find the differentiation only right so then dy by dx is equal to
d by dx of tan inverse of x, d by dx of tan inverse of యా సో కొంచెం వర్క్ జరుగుతుంది పక్కన. సో d by dx of tan okay, so this is the problem. Okay, dy by dx is equal to 1 plus. ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్ మా. మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోకపోతే ఏది జరగదు. ఓకే, సో ఇవి మనకు ఈ రోజు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. క్లియర్ కదా? మాక్సిమం మనకు ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ ప్రిన్సిపల్ కవర్ అయిపోయింది అండ్ ఇది కవర్ అయిపోయింది. సో క్లియరా ఎవ్రీవన్? సో మళ్ళీ మనకి ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఏవైనా ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకు dy by dx సైన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఒకసారి ఇది ఒక ప్రాబ్లం చూడండి, ఇది ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తే మనకు అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ కొంచెం అది రాద్దాం అనుకున్నప్పుడు కొంచెం కుదరలేదు. సో లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్, లాస్ట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ సో dy by dx for the functions, find dy by dx for the functions x is equal to a into cos t plus t sin t. Very very important ma, this method also. Okay, so y is equal to a into sin t minus t cos t. Just they are asking ma, find dy by dx. dy by dx అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటంటే మనకు, సో చూడండి వేరియబుల్ మా, we have the variable, differentiate variable is so t anamata, small t. Hello sir, r gamer king, hello home k3y, thank you sir, thank you ma. dy by dx for the functions x is equal to, okay, so first of all ma, they are asking dy by dx. First of all, given ma, take x value, x is equal to a into cos t plus t sin t, cos t plus t sin t. Differentiate, what is the variable ma here? Angle value is hello sir, I am Rohan. Wow, Rohan. Okay, so differentiate Rohan. Differentiate with respect to t. Differentiate with respect to small t. Okay, so therefore dx by dt, ఎందుకంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఇస్ t కాబట్టి dx by dt is equal to a is like that only. What is cos t differentiation ma? Cos t differentiation minus sin t plus, see here you have to apply u into v method again, u into v method. Okay, so tell me directly u into v ma, u ante t, sin t differentiation is cos t. Okay, plus sin t v into u dash ante with respect to t kabatti t differentiation 1 aitadi. So therefore a into plus sin t minus sin t gets cancel, t cos t. This is manaki enti dx by dt value. This is the value of dx by dt. Clear? Okay, so next given, what is the given ma? Next second function emundi ikkada manaku, what is the given? y is equal to a sin t minus t cos t. This is the given value. Differentiate with respect to y ma, sorry, with respect to t. Differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, dy by dt is equal to, write small a like that only, sin t differentiation cos t, again uv method ma. Again what is the method here? u into v ma, uv method again apply here. So therefore then you will get ma u means ma t, v dash cos t differentiation minus sin t plus cos t into t differentiation 1 ma. Okay, so therefore here apply ma, so a into cos t plus cos t, 2 cos t minus into minus plus t sin t. Okay, clear kada? So cos t plus cos t, 2 cos t sin t. So this is the process manaku. Ikkada em aitudante manaku, so cos t, okay sorry ikkada minus undi kada, సో మైనస్ ఉంది మా, మైనస్ ఉంది కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. బీ కేర్ఫుల్ రా, సింబల్స్ ఏమన్నా కొంపలు ముంచేది. ఓకే, సో నేను మర్చిపోయినా మీరు మర్చిపోవద్దు. సో దేర్ ఫోర్ మైనస్ టీ కాస్ టీ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకు మైనస్ టీ అవుతుంది. దిస్ బికమ్స్ మైనస్ మా, సి సారీ ఐ విల్ రైట్ వన్ మోర్ స్టెప్ మా.
ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ అయింది చూడండి, మైనస్ని మర్చిపోయినా. సో మైనస్ని మర్చిపోతే అట్లయితుంది. సో కాస్ టీ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్, ఇది ప్లస్ టీ సైన్ టీ, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ కాస్ టీ. క్లియరా? సో ప్లస్ కాస్ టీ మైనస్ కాస్ టీ క్యాన్సల్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ a into t sin t, a into t sin t, this is dy by dt, dy by dt. So take it as equation number 1 and take it as equation number 2. So finally what they are asking ma, therefore from 1 and 2, from equation number 1 and equation number 2 ma, dy by dx, dy by dx ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మనం, dy by dt whole divided by dx by dt, equation 2 divisible by equation number 1. dy by dt వాల్యూ ఎంత మనకు, at sin t. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఎంత మనకు, at cos t. సో therefore at క్యాన్సిల్ మా, ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుంది, dy by dx is equal to మనకి ఏమొస్తుంది మా, tan t వస్తుంది. dy by dx is equal to tan t. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ మా ఇంకొక లాస్ట్ ఒక్క ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో ఏదైనా మనకు, ఎందుకంటే ఇంకొక 5 minutes ఉంది కదా టైం, ఇంకొకటి ఏదైనా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఏ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం మనం, యా. సో ఇక్కడ చూడండి మా, సో మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే, ఒక లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్, వన్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ ఇస్, యాక్చువల్గా ఇవి ముందే రాసుకుందాం అనుకున్నా కానీ నాకు లైవ్ టైం కల్లా టైం సరిపోలేదు. లాస్ట్ ప్రాబ్లం, సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా 4 marks కి. ఏంటంటే మనకు షో దట్ బేస్డ్ ఆన్ డబుల్ డెరివేటివ్, మనం ఫస్ట్ డిఫరెన్షియబుల్ ప్రిన్సిపల్ అయిపోయింది కదా, లాస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మనకు డబుల్ డిఫరెన్షియబుల్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి షో దట్ మనకేంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ tan x, సో satisfies so cos square x x d square y by dx square, cos square x d square y by dx square plus 2x is equal to 2y. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ మా, సో సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ y is equal to x plus tan x. ఇక్కడ మీకు d square y by dx square అంటే డబుల్ డెరివేటివ్ ఉంది మా, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, కాబట్టి అప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం, dy by dx is equal to x differentiation with respect to 1, and you know very well tan x differentiation ma secant square x. Okay, so d by dx of tan x is equal to secant square, and you know very well secant square x minus tan square x equal to 1. From this one ma, secant square x is equal to 1 plus tan square x from trigonometry identities. Okay, so from trigonometry identities మీకు తెలిసివి. సో ఇప్పుడు 1 plus secant square x ఉంది మనకు. ఓకే, సో 1 plus secant square x మనకి ఏమొస్తుందంటే, చూడండి ఇప్పుడు dy by dx is equal to 1 plus secant square x ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే cos square x, 1 by cos square x. క్లియరా? సో 1 by cos square x. సో నౌ టేక్ LCM cos square x plus 1 by cos square x dy by dx. So therefore send cos square x value to LHS, cos square x dy by dx. ఓకే, సో మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ, సో cos square x plus 1. So now again double differentiate with respect to x. మా, దీన్ని డిఫరెంట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు యువి మెథడ్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ యు అంటే మనకి ఏం రాసుకుంటాం, cos square x ని cos square x గాని రాసుకోండి, cos square x. dy by dx కి మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ అని వస్తుందో మనకు d square y by dx square ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు v అంటే మనకు dy by dx
u డాష్ అంటే cos స్క్వేర్ x 2 cos x దాని డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత cos స్క్వేర్ x డిఫరెన్షియేషన్ 2 cos x మళ్ళా cos x డిఫరెన్షియేషన్ మా మైనస్ sin x క్లియర్ కదా ఈక్వల్ టు RHS లో కూడా సేమ్ అప్లై చేయండి సో 2 cos x మైనస్ sin x 2 cos x మైనస్ sin x ప్లస్ 0 కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేషన్ మనకి ఏమైపోతుంది 0 అయిపోతుంది సో therefore cos square x d square y by dx square ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ సో మనకు 2 sin x cos x మా ఇక్కడ మనకు dy by dx 2 sin x cos x is equal to minus 2 sin x cos x okay so therefore send this negative value to RHS ma send that negative value to RHS మనం దాని నుంచి మనకి ఏం వస్తుందంటే చూడండి cos square x ఒకసారి కామెంట్ చేయండి లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరు ఉల్కుపల్కి చెప్పట్లేదండి సో cos square x d square y by dx square is equal to send this value to RHS ma సో అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది dy by dx మనం దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మా 2 sin x cos x మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు cos చూడండి ఇక్కడ 2 sin x cos x ని మనం కామన్ తీసుకుంటే 2 sin x cos x మైనస్ 2 sin x cos x ఓకే సో ఈ రెండింటి నుంచి 2 sin x cos x ని కామన్ తీసుకోండి 2 sin x cos x ని కామన్ తీసుకుంటే మనకి ఏం వస్తుంది సో dy by dx మైనస్ 1 ఇంటూ 2 sin x cos x సో therefore మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏంటి కండిషన్ వచ్చేదంటే సో ఇక్కడ చూడండి మా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ స్లైడ్స్ లేవు స్లైడ్స్ డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏ స్లైడ్ డిలీట్ చేద్దాం చెప్పండి ఇక్కడ సో cos x వస్తుంది 2y square x secant square x మనకి yes that's it 2 tan x ఇక్కడ చూడండి మా సో ఐ విల్ డిలీట్ ది స్లైడ్ మా ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ స్లైడ్ ని డిలీట్ చేసి ఒకసారి చూడండి ఈ ప్రాసెస్ సో క్లియర్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇది క్లియర్ చేస్తున్నా మనకు ప్రీవియస్ స్టెప్ ఏమొచ్చింది ఒకసారి చూడండి ప్రీవియస్ స్టెప్ వాట్ వీ హ్యావ్ మా సో ప్రీవియస్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ యాజ్ d cos square x cos square y into cos square so cos square x ma sorry so cos square x into d square y by dx square is equal to 2 into so మనం అది ఎట్లా రాసుకున్నామంటే dy by dx minus 1 into sin 2x గా రాసుకోవచ్చు దాన్ని సో మనకు ప్రీవియస్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఒకసారి ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మా ఏదంటే ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఫ్రమ్ ది స్టెప్ మా హియర్ ఈ y ని ఇటువైపు పంపించండి ఈ 1 ని ఇటువైపు పంపిస్తే మీకు ఏమొస్తుంది secant square x is equal to dy by dx right secant square x is equal to dy by dx so then క్లియర్ గా మనకి ఏమొస్తుంది ఆ వాల్యూ సో dy by dx ప్లేస్ లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సో cos square x d square y by dx square is equal to 2 secant square x వస్తుంది మనకు 2 sin x cos x సో ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థమైంది ఈ స్టెప్ నుంచి సో దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సో ఇక్కడ చూడండి సో 2 ఇంటూ secant square x అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మా 1 by cos square x కదా 1 by cos square x into 2 sin x cos x 1 cos x క్యాన్సిల్ సో 2 మనకి ఏమొస్తుంది మా 2 ఇంటూ ఆల్రెడీ మనం 2 కామన్ తీసినాం కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ 2 రాయద్దు ఇక్కడ యాక్చువల్గా సో కొంచెం మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇక్కడ sin 2x కాదు ఇది ఆల్రెడీ 2 బయటికి రాసినాం కదా సారీ sin x cos x సో therefore sin x క్యాన్సిల్ కాబట్టి మనకు sin x by cos x దీన్ని మనం ఎట్లా రాసుకుంటామా 2 tan x సార్ వాట్ ఈస్ 2 tan x మరి సార్ 2 tan x అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే సార్ చూడండి ప్రాబ్లం లో లాస్ట్ లో మీకు చెప్తున్నా ఇక్కడ సో ఎటువైనామమ్మా లాస్ట్ తల్లి ఇక్కడ చూడండి సో మనకు tan x వాల్యూ ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి వాట్ ఇస్ ద tan x వాల్యూ y మైనస్ x కదా ఓకే సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి సో కొంచెం మీకు క్లిష్టీగా ఉంటుంది ఇది సో tan x ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారంటే
సో ఫ్రమ్ 2 into tan x వాల్యూ ఏంటి మనకు y minus x ఫ్రమ్ గివెన్ ద వాల్యూ. సో దీన్ని మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటేమో 2y minus 2x. ఓకే, 2y minus 2x. ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మా cos square x d square y by dx square, d square y by dx square ఈక్వల్ టు, సో మనం 2y minus 2x, దీని నుంచి ప్లస్ 2x ఇటువైపు తీసుకురండి. సో దానికి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ కండిషన్ cos square x d square y by dx square plus 2x is equal to 2y. ఓకే, సో ఇది వాళ్ళు అడుగుతున్న మనకు రిక్వైర్డ్ కండిషన్. దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తుందా ప్రూవ్ చేయదా అనేది అడిగిరు. ఓకే, సో దిస్ ప్రూవ్స్ ద కండిషన్ cos square x d square y by dx ఈక్వల్ టు dy. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో సేమ్ అదే కండిషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు we can say that satisfies the condition. Okay, so this is the class about today's class. Yes sir. Bamidi party, what is your Bamidi party, what is your name ma? Yeah, this is the class. I hope you understood all the LAQs and SAQs. Sriram. Okay, Bamidi party Sriram. Okay. Maximum I covered. So first derivative principle, second derivative principle, and dx by dt problems also, dy by dx with respect to variable t. Okay, so and in LAQs maximum I covered 6 to 7 problems. So for coming IP 2026 you will get questions from these only. Just to practice ee questions practice cheste meeku LAQs SAQs veet nunchi miss avvu. Okay, so once go through all these problems ma, once go through all these problems, definitely this is the ఇంకా టాప్ నాచ్ అనమాట. మీకు ఇవే, ఇంకా మీకు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనం ఇవే అని చెప్తాం. ఇంకా VSAQs ఉన్నాయి, ఆ VSAQ కోసం ఐ విల్ టేక్ సపరేట్ క్లాస్, ఇప్పుడు కాదు. సో బిఫోర్, అంటే ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, మనకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ టేక్ ద క్లాసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే అమ్మా. దోస్ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ అండ్ దోస్ ఆర్ వాచింగ్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ మా. ఆదిత్య బాబ్లే ఎండింగ్కి వస్తావు నాకు తెలుసు నువ్వు. సో ఓకే, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో మీకోసం చాలా కష్టపడుతున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ మా కుంజరామ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, కొంచెం సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంది ఈరోజు. సో దాన్ని అది వచ్చినప్పుడల్లా నేను ఆగిన మధ్యలో. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ. సో కంటిన్యూగా ప్రతి లైవ్ క్లాస్కి మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.